pinaka-sexy. 100%. Okay. Good evening sa tanan. Labi na ninimay ang atong special person siya karon, the happiest girl in the world. So, akong gift ni mo may ako ra kay ang sudlanan. Kita mag-expect na ako ang sudlanan, no? Pero this is very simple, but this gives you comfort and convenience. So, nasa kang lakaw, di ba sa Biska? Sa Biska, init kayo? Oo. So, mahimo na ang bunaw. So, when nag-college yung mga kapuhon, so, all the mga challenges, so try to take it comfortably and seriously, just like this gift that will give you. So, with your mother and your auntie's guidance, so do with your aunties and uncles, and with most of all, sa Lord's guidance, you will become a successful individual in the future. Again, happy birthday and God bless. Thank you so much. Bilang mo kay Elton. Nasod sa box ng Elton. So, magkabibit kang Elton May. Let's proceed to the fourth treasure. Pinakagwapa ni partner. Oh. Konsihal sa Pumpunan.